So very good morning to all. Now we are looking towards the basic concepts of electronic devices and circuits. Okay. Now as we have already know that what are the basic syllabus points is going to start from biasing circuits. But before that you need to have the knowledge of semiconductor diodes, PN junction, transistors, then the working principle of transistors, and then we are going to basic, that is first point of our syllabus, that is biasing circuits. So as we have already covered the basic theory 2 to 3 times to make your concept clear, so just revise and go for the next concepts. So again, now you are going to tell me the answer very fast. Okay, basics of semiconductor diode. Material is classified into how many categories? 3. Which are these? First, Conductor, insulator, semiconductor. ओके व्हेरी गुड. नाउ व्हॉट इज कंडक्टर? मी ऑप्शन सांगते, तुम्ही फक्त ऑप्शन मला एक 1 ABC असा आन्सर द्यायचे. व्हॉट इज द कंडक्टर? who can flow current very easily, cannot flow the current, or moderately current flow? A1. Good. Okay, conductors are the materials through which electric current can easily flow. Now what are the types of conductor? Now again I will give option: metals, or semiconductor, means silicon, germanium, or plastic. Metals. ओके, जे काही मेटल्स असतात ते काय असतात? कंडक्टर्स असतात. व्हेरी गुड. नाव सेकंड क्वेश्चन्स, व्हॉट आर द इन्सुलेटर? अगेन थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन्स: इझिली करंट फ्लो पॉसिबल, not able to flow the current, and third one is moderately current flow. B. Very good. B. Examples of the insulators are, 4 ऑप्शन मधला एक ऑप्शन चूज करायचा आहे: कॉपर, सिल्वर, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, और प्लास्टिक. Plastic. Okay, plastic, rubber, wood, glass are the examples of insulator. Very good. Now next one category is the semiconductor. That is, semiconductors are the materials which are whose current carrying capacity lies between that of conductor and insulator. At 0 degree temperature, these are pure insulators. As we go on the increasing the temperature, its the conductivity increases. Okay, जसं टेम्परेचर वाढू तसं इलेक्ट्रॉनला एनर्जी मिळणार आहे, ते मॅक्सिमम व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये स्विच करणार आहेत आणि आपल्याला करंट मिळणार आहे. म्हणून आपण इथे एक स्टेटमेंट करतोय काय, की ॲज वी गो ऑन इन्क्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस. ओके, डिटेल मध्ये काय ते नेक्स्ट स्लाइडला बघू आपण. Now as we know that energy band structure, at the center nucleus is there, inside the nucleus protons and neutrons are there, around the means nucleus in specific orbit electrons are revolving. Now the last band which is present in the atom is called as a valence band. Up to the valence band, nuclear force is going to be affect. Okay, so very less force is affect, is going to be experienced by the electrons present in the valence band. Highest force is experienced by the electrons which are very near to the nucleus. Now those electrons which are present in the conduction band, they at all not experience any force by the nucleus, so they have the rights to move freely anywhere inside the atoms. Okay, but as soon as we apply the external energy, then only they can move in a specific direction, and that in that case only electrons is going to be, electron current is going to be generated. Now you tell, तुम्हाला इथे क्वेश्चन पडेल की मॅडम असं का होतं? कारण की आता तर कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे, त्यांना कुठलाही फोर्स नाही, मग ते सगळीकडे मूव्ह करू शकतात, मग करंट का फ्लो होत नाहीत? तर त्याचं रिझन असं आहे की वॉट एव्हर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the conduction band, they are randomly moving anywhere. Okay, one is moving towards north, then second is moving towards south. As they all electrons having the equal charge, the charge by each electrons is going to be cancelled, and net charge remains on the atom is 0. That's why at room temperature, or that's why at we can say atom is neutral, because whatever the one direction amount of what we say, number of electrons present in one direction, whatever the current is generated by that electron, it is going to be cancelled by the other electron
flowing in the opposite direction. Why this is happens? Because it is a random motion. There is a no control of anywhere. But once we are applying the external force, they are in the control of some external force, and that's why they are moving in a specific direction, and in that case only we get the electronic current. Okay, so what is the reason why material is differentiated? Is because of the energy band gap. Okay, in conduction energy band gap is 0, that's why valence electron can easily move towards the conduction band. In case of insulator, there is a large energy gap between valence band and in conduction band. So though we are going to apply the external energy, electrons cannot able to jump into the conduction band. मी जर म्हटलं तुम्हाला आम्ही मीन्स की आपण तुम्हाला जरा उंच हे करू, तुम्ही 10व्या मजल्यावर उडी मारा, शक्य आहे का? नाही शक्य. म्हणजे जरी आपण इथे इलेक्ट्रॉन्सला बाहेरची एनर्जी प्रोव्हाइड केली तरी त्याला लिमिटेशन्स येतात की तो एवढा मोठा जम्प करू शकत नाही. ओके, पण सेमीकंडक्टर मध्ये तसं नाहीये. समजा मी जर तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला गच्चीवर मीन्स किंवा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला घरात वरती ठेवलेली एखादी वस्तू काढायची कपाटावरची, तर थोडा छोटा स्टूल वगैरे दिला तर तुम्ही ते करू शकता. का? कारण की बँड गॅप तिथला कमी आहे. पण जर तुम्हाला म्हटलं मी तुम्हाला स्टूल देते, तुम्ही 10व्या मजल्यावर जावं, शक्य आहे का ते? नाही. सेम केस इथे तशीच होती. इन्सुलेटर मध्ये काय होतं, व्हॅलन्स बँड इलेक्ट्रॉनला दो वी आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी, it is not the capacity of the electrons present in the valence band to jump into the conduction band. So after receiving this external energy, they can vibrate, but that vibration amplitude is not that much. They can conduct, means they jump into the conduction band. But in semiconductor, as band gap is very small, electrons directly jump into the conduction band after receiving the external amount of energy. Okay, now means what is the value of band gap present in the different materials? In metals, band gap energy is 0. Band gap is 0. In case of insulators, it is greater than 5 electron volt. Electron volt is the unit to measure the band gap. Okay, and for the semiconductor it is very small. Now for different semiconductor, band gap amount is very different. For germanium it is 0.66 and for silicon it is 1.12. हे कळालं का? रिप्लाय द्या. Yes, sir. Yes, ma'am. हो. ना आता ह्याच्यावर मी क्वेश्चन विचारू एक तुम्हाला, का रिपीट करू एकदा? याच्यावर क्वेश्चन विचारू का? समजलंय का सगळ्यांना? परत एकदा ऐका मी काय कन्सेप्ट सांगते ते. What is the value of band gap in different materials? In metals, as it is overlapping, so band gap is 0. In insulator, very large band gap, so always band gap is greater than 5 electron volt. Okay, and in case of semiconductor, band gap is different. Means for germanium atoms it is 0.66, for silicon it is 1.12, and for gallium nitride it is 3.36. Gallium nitride, what is it? It is a compound. Okay, germanium is a single element, silicon is a single element, gallium nitride is a compound made up of gallium and nitride. Okay, it is also used as a semiconducting material. Now मी विचारू का क्वेश्चन? सांगा पटकन. Yes. Yes, madam. ओके, क्वेश्चन काय आहे बघा आता. जर्मेनियम मध्ये बँड गॅप, जर्मेनियम हॅव्हिंग बँड गॅप ऑफ 0.66 and silicon is having band gap of 1.12. Is it okay? Then as we compare germanium with silicon, who require less amount of energy to jump from conduction band to means valence band to conduction band? Germanium. Okay, germanium, very good. So with less amount of energy, germanium electrons directly transfer from valence band to conduction band. But it is called, means हे चांगलं आहे की ते less amount of energy मध्ये ते ट्रॅव्हल करतात. पण त्याला मग तिथं काय होतं की थर्मल इन्स्टॅबिलिटी क्रिएट होती. थर्मल इन्स्टॅबिलिटी काय असती की थोडी जरी टेम्परेचर मध्ये व्हॅरिएशन्स झाले तरी तिथले इलेक्ट्रॉन्स लगेच जम्प करायला लागतात. ओके, त्यामुळं मॅक्सिमम केसेस मध्ये आपण सिलिकॉन यूज करतो.
कळालं का? तुम्ही जर नंबर ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स यूज केले असतील तर सिलिकॉन तिथे यूज करतात. UPSC IES एक्झाम साठी हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. व्हाय सिलिकॉन इज प्रेफरेबल फॉर दी ओव्हर दी जर्मॅनियम? बिकॉज जर्मॅनियमचा तर लेस बँड गॅप आहे, तुम्हाला लेस एनर्जी लागणार आहे, तरी पण मग सगळीकडे सिलिकॉन का यूज केला जातो? तर त्याच्यातलं सगळ्यात मेन रिझन हे आहे की काय रिझन आहे? Now, as germanium require less amount of energy to move its electrons from valence band to conduction band, but because of that, it creates thermal instability. Okay, थोडे जरी टेम्परेचर इन्क्रीज झालं किंवा डिक्रीज म्हणजे इन्क्रीज झालं डिक्रीज झालं चेंजेस झाले तर ते इलेक्ट्रॉन्स वरती खाली सारखे करत राहणार. मग त्या ॲटमला एक स्टेबल नेचर जे लागतं ते तिथे मिळणार नाही. कळालं? म्हणून मॅक्सिमम 99% ऍप्लिकेशन मध्ये जे काही आपण इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस तयार करतो तिथं सिलिकॉन यूज केलं जातं. जर्मॅनियम मग यूजच करत नाहीत का मॅडम? नाही, तसं नाही. जर्मॅनियम पण आपण यूज करतो, पण ज्या ऍप्लिकेशनसाठी आपल्याला थर्मल स्टॅबिलिटीची गरज असती त्या केसमध्ये आपण सिलिकॉन यूज करणार. आणि ज्या केसमध्ये आपल्याला कमी अमाऊंटमध्ये वर्क व्हायला पाहिजे की कमी एनर्जी कन्झ्युम करून आपलं काम झालं पाहिजे त्या केसमध्ये आपण जर्मॅनियम यूज करतो. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऍप्लिकेशन्स वेअर वी आर गोइंग टू युटिलाइज दॅट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. ओके, होप सो सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल. द नेक्स्ट रिव्हिजन पार्ट इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड into two types, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Now you tell me what is mean by intrinsic semiconductor? It is Pure semiconductor. pure semiconductors. So, and having how many electrons in the valence band? 4. Very good. Extrinsic semiconductors are the semiconductors with Impurity. impurity. एकच जण कसं काय आन्सर देते? बाकी काय चाललंय? Impurity. गुड. सो इम्प्युरिटी ऍड केली की एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर्स क्रिएट करू शकतो आपण. नाव इम्प्युरिटी कुठली ऍड करतो याच्यावरून अगेन सेमीकंडक्टर्स आर डिवाइडेड into two parts, that is N type semiconductor and P type semiconductor. Now, is there a pure semiconductor, and if we add a pentavalent impurity then it is called as N type semiconductor. If it is a pure semiconductor and we are going to add trivalent then it is called as P type semiconductor. P type. Okay, next one is a doping. Doping means what? It is the process of adding impurity. Why we need to add the impurity? Because we want to increase the conductivity of means to whom we want, means कुणाची increase करायची आहे? Pure semiconductors ची. Okay, so doping is the process of adding impurity. कुणामध्ये add करतो? Into a pure semiconductor. Why? Because we want to increase the conductivity. So full definition is doping. It is the process of adding of impurity into the pure semiconductor to increase its conductivity. Okay, now next, intrinsic semiconductor. See this diagram. Here all the atoms are nothing but the contains only silicon. Here is a silicon, 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 silicon and silicon. Now why it is added in this manner? Why it is not in the round circle? Because every atom has to follow some specific structure. In technical world it is called as a lattice. ओके, लॅटिस मध्ये काय असतं? रोज आणि कॉलम्स मध्येच ॲटम अरेंज केलेले असतात, त्यामुळे तुम्ही हे सर्क्युलर मॅनरने अटॅच करू शकत नाही. So if we are going to add nothing into the semiconductor then it only contains the semiconductor atoms. That is, if it is a silicon crystal then it only contains the silicon atoms. Now as we know that every atom has to tend to get the stability. Now how these silicon atoms are going to try for the stability? In that case they are telling their neighbor atoms that you take my one electron, I will take your one electron, so you also get the stability, I also get the stability, and for that such kind of mutual understanding is called as a covalent band. Okay, where there is a sharing of electrons. This means this silicon atom cannot completely donate the electrons, this not receives the electrons, but there is a sharing of electrons. Means whatever the electrons present in the valence shell of these electrons, it is also present in the valence shell of these electrons, and that's why it is called as a sharing of electrons. Sharing of electrons in the technical word is called as a covalent band. Okay, so in such a manner, by sharing the neighboring atoms, as this atom is already having 4 electrons in their valence shell, for getting the stability they need another 4 electrons. So how this atom
is able to manage the 4 electrons by the neighboring atoms by creating the covalent bond. And in this manner, this atom manage 8 electrons in their valence shell, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in this way, it achieve the stability. And once it achieve the stability, it is electrically neutral. It is of no use. Okay. So for our purpose, that is for whatever the operations we are going to run, we need not use the stable atoms because they are neither donating the electrons or not receiving the electrons. As there is a no flow of electrons, then why it is means it is of no use na. Whenever there is a flow of electrons, we term it as a current, and whenever there is a current, we can do any operations. Okay, lightच नाहीये तर तुम्ही कितीही operations तुमच्याकडे असू देत अप्लायन्सेस तुम्ही यूज करू शकता का नाही का कारण की लाईटच नाहीये लाईट नाहीये म्हणजे काय करंट नाहीये म्हणजे काय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाहीये क्लिअर झालं का सो जर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनच ऍट द लास्ट आपल्याला मिळत नसेल तर आपण ते ऍप्लिकेशन युजच नाही करणार अँड दॅट्स वाय इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर इज ऑफ व्हेरी रेअरली यूज ऍक्च्युअली इट इज नॉट यूज वाय बिकॉज by means creating the covalent bond it is always already going into the stable state. So we are interested in intrinsic semiconductors, that is semiconductors with impurity. Now an extrinsic semiconductor is a semiconductor doped by an specific impurity. Why word specific? Because either we can add trivalent or either we can add pentavalent depending upon the type of semiconductor. Now which is able to deeply modify its electrical property. Now whatever the impurity we are going to add, it will decide its operation. ओके इनिशियली जो प्युअर असतो त्याचं काही नाही म्हणजे तो देणार का घेणार हे काहीच ठरलेलं नाही तो फक्त शेअर करणार मीन्स कोव्हॅलंट बॉन्ड क्रिएट करणार आणि स्टेबिलिटी अचीव करणार ना एक्सट्रिन्सिक मध्ये कसं आहे ट्रायव्हॅलंट ऍटम ऍड केला तर तो पॉझिटिव्ह म्हणून ऍक्ट होणार म्हणजे आता इथं मटेरियलची प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज झाली का कारण की तो आता पॉझिटिव्हली चार्ज झाला जर एन टाइप ऍड केले मीन्स पेंटाव्हॅलंट ऍड केले तर तिथं काय होणार एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होणार मीन्स ते काय झाले निगेटिव्ह म्हणून इथं वर्ड मध्ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हा शब्द आलेला आहे आता परत एकदा सगळ्यांनी ही शांत वाचा डेफिनेशन काय लिहिलेली आपण an extrinsic semiconductor is a semiconductor doped by a specific impurity which is able to deeply modify its electric property okay making it suitable for electronic applications okay so extrinsic semiconductors are widely used everywhere and it is the basic part because whatever the basic structure of any electronic device that is the diode and diode is nothing but the two semiconductors connected to each other that is n type and p type so which is the basic now which is the basic that is semiconductor is the basic unit of the electronic devices and that's why we need to consider the semiconductor before studying the actual components like diode transistor amplifiers feedback amplifiers again what a means rectifiers okay so all these applications are depend only on the semiconductors that is p-n junction diode so up till now it is clear to all Yes, madam. okay so next one is a p type already we are in the revision mode but it is the very basic thing that's why we need to go again revision once it is fit in your brain then definitely you can means understand the next slide very easily so next one is a p type now you tell me already we have looked towards this slide in the last lecture so what is mean by p type in p type what means which kind of impurity we are going to add trivalent or pentavalent Trivalent. ओके ट्रायव्हॅलंट मुली काय आन्सर देत नाहीत मुलंच आन्सर देतात हॅलो Hello. Trivalent. okay good trivalent okay what is mean by trivalent 3 electrons in the valence band or 5 electrons in the valence band 3 electron in the valence band. okay to getting the stability silicon atoms need how many electrons 3 or 4 See. परत एकदा बघा क्वेश्चन्स for getting the stability silicon atom needs how many electrons 4. 4 Four. how many 4. 4.
ओके, गिव्ह मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. ओके, सगळ्यांनी द्या बरं. दोघं तिघच आन्सर देतात, बाकी निवांत ऐकतायत. काय चाललंय ते कळतंय का नाही? ओके, Anmol Raut said 4. Correct answer. What about remaining? Sachin Siddeshwar 4. Correct. Vishal, Swapnali, Bharti also 4. Okay, Shreyas 4, Rani 4. Pradyumna also said 4. Vaishnavi said 4. Mohini Venkatesh also said 4. Rutuja Rishikesh 4. Okay. Now, okay, Kiran also said 4. Anil, Nikhil also given the correct answer. Okay. Now, see, as we know that to getting the stability, it need 4 atoms. Who means silicon or germanium. That is semiconducting material need 4 atoms. As we are going to add trivalent impurity, it is having only 3 electrons. So what about other? Means 4th electron is created or hole is created. Which is 4th one? Whole create. Hole created. Whole is create. Okay. See in this diagram. Okay, valence impurity atoms having 3 valence electrons. That's why hole is created. Now you tell me, hole is a positive charge or negatively charged? Positive. Positive. Positively charged. Positive. Okay, very good. Now again you tell me, if we add trivalent impurity into the semiconductor, then total whatever the new material is going to be generated, it is positively charged or negatively charged? Hello. Hello. You tell me the answer. If we are going to add p-type material, that is trivalent impurity, then hole is created. Okay, hole is positively charged. So whatever the resultant material is going to be formed, it is positively charged or negatively charged? Positive. Positively Positively. Positively charged. That's why it is called as p-type. P means positive. तो आता पी टाईप म्हणल्या 3 गोष्टी तुमच्या माइंड मध्ये पूर्ण क्लिअर असल्या पाहिजेत. परत एकदा सांगते, रिपीट म्हणजे लक्ष द्या. पहिली गोष्ट काय की पी टाईप म्हणल्या पहिली गोष्ट लक्षात काय यायला पाहिजे की अशा टाईपच्या मटेरियल मध्ये ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केलेली असते. हे सगळ्यांना कळालं का सेंटेन्स? ट्रायव्हॅलंट म्हणजे काय? 3 व्हॅलन्स बँड असलेले. ओके ओके का? हॅलो, Okay. Yes. सगळ्यांना ओके? Hello. ओके. सो पहिली गोष्ट पी टाईप म्हणल्या काय लक्षात ठेवणार? ट्रायव्हॅलंट इम्प्युरिटी ऍड केलेली आहे. दुसरी, पी टाईप म्हणजे काय जनरेट होणार? होल्स जनरेट होणार. इथं काही डाऊट आहे का होल जनरेट होणार? हे का क्लिअर झालं का सगळ्यांना? हो. मग दोघांनीच हो म्हणले, बाकीच्यांचं काय? Yes, ma'am. हो मॅडम. Oh. सगळ्यांना क्लिअर झालं? नाव आता तिसरी गोष्ट काय लक्षात ठेवायची? पी मीन्स बिकॉज ॲज होल्स इज जनरेटेड, दॅट्स वाय पी टाईप मटेरियल इज पॉझिटिव्हली चार्ज. कळालं का? हो मॅम. आता तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मला 3 गोष्टी सांगायच्या काय लक्षात ठेवायची. पहिली काय लक्षात ठेवायची? पी टाईप म्हणलं तुम्ही 3 शब्द काय तुमच्या डोक्यामध्ये क्लिक झाले पाहिजेत. पहिलं म्हणजे ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी असणार, दुसरं म्हणजे होल क्रिएट होणार, आणि तिसरं म्हणजे काय? पॉझिटिव्ह चार्ज असणार. ओके, सो 3 गोष्टी तुम्हाला काय म्हणजे लक्षात राहायला पाहिजे. ट्रायव्हॅलंट, होल आणि Trivalent impurity. फक्त अनिलने रिप्लाय दिलाय, बाकीच्यांनी पण याचा रिप्लाय मी वेट हो करणार म्हणले आहे. की मॅडम. हो Private नाही, impurity whole. हो नाही, चार्ट मध्ये मला लिहून दाखवायचं, सांगायचे 3 प्रॉपर्टी कुठल्या लक्षात येत ते. ओके, सिद्धेश्वरने दिला रिप्लाय. ट्राय व्हॅलंट लिहायची गरज नाही, ट्राय लिहिलं तरी चालेल. 3 शब्द फक्त काय लक्षात ठेवायचे? पी टाईप म्हणल्या ट्राय व्हॅलंट, होल आणि बिकॉज ऑफ होल पॉझिटिव्ह चार्ज. व्हेरी गुड.
ओके, वैष्णवी, सचिन, रामकृष्ण, ऋषिकेश, सिद्धेश्वर, अनिल, श्रेयस, चंदना, मोहिनी, भारती. ओके, ठीक आहे. सो या 3 गोष्टी जर तुम्हाला कळाल्या तर तुम्हाला पूर्ण डायोड कन्सेप्ट क्लिअर झाले. आपण कन्सिडर करू, एकदा रिवाइज करा म्हणजे आपण एन टाईप कडे जाऊ. पी टाईप म्हणलं काय तुम्हाला येणार, 3 शब्द लक्षात येणार. पहिली म्हणजे काय, ट्रॅव्हलंट इम्प्युरिटी ऍड केलेली आहे. ट्रॅव्हलंट क्रिएट केल्यामुळे होल क्रिएट झालेले आहेत आणि होल तयार झाल्यामुळे हा कसा असतात, पॉझिटिव्ह. आता तसं तुम्ही मला ह्याचं सांगा, एन टाईपचं कोणती इम्प्युरिटी ऍड केली आपण ट्रॅव्हलंटच्या ऐवजी, पेंटाव्हॅलंट. व्हॉट इज Pentavalent. What is mean by pentavalent? 5 electrons in the valence shell. Okay. Now pentavalent impurity add केल्यामुळे काय क्रिएट होणार, एक्स्ट्रा एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, Free electrons. इलेक्ट्रॉन जास्त असणार त्याच्यात आणि इलेक्ट्रॉन जास्त म्हणजे बाय डिफॉल्ट कुठला चार्ज जास्त, निगेटिव्ह. अँड दॅट्स वाय इट इज Negative कॉल्ड ॲज charge. that's why the name is n type. Okay, so n type is nothing but a very small amount of pentavalent impurity is added into a pure semiconductor. It is known as n type. So which are the 3 things which you are going to remember for the n type? First thing is pentavalent impurity. Second thing is, due to the pentavalent impurity, electron is created, excess electron is created, and because of that excess electrons, which type of charge is present in this? That is negative charge, and that's why the name n type impurity. Okay. इथं व्हॅलन्स बँड एकदा बघून घ्या कसं स्ट्रक्चर आहे. पी टाईप मटेरियल, आता 3 शब्द मीन्स ते 3 आपण जे लक्षात ठेवलेले आहेत त्याच्यानुसार इथं बघा काय असतं ते. इथं काय असणार आहे, पी मीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज. ओके, पॉझिटिव्हली चार्ज आहे. अगेन ट्रॅव्हलंट असल्यामुळे काय क्रिएट होणार, होल्स. येस ऑर नो? Hole. त्यामुळे तुम्ही इथं Yes. बघा व्हॅलन्स बँड मधले काय झालेत, सगळीकडे काय दिसतंय तुम्हाला, होल्स दिसत आहेत, व्हाईट कलरचे दिसतात का स्लाइड मध्ये? Can you able to identify the holes present in the valence band? Yes. Yes. Okay, so holes are maximum or electrons are maximum? Holes. Holes are maximum. Okay, in which type? P type. P type. P type. And as holes are having positive charge, P type is having positive charge. Okay, now see about the n type material. See this diagram. In n type, what you are going to observe, maximum number of electrons or holes? Electrons. Electrons. Which are present in which band, valence or conduction? Conduction. Valence or conduction? Conduction. Conduction band. Conduction. Okay, and means amount of holes is very rare as compared to electrons present in n type. As electrons are maximum, that's why n type is having positive charge or negative charge. Negative charge. Very good. Next. So these, whatever the 3 things I have told, it is the slide. P-type semiconductor is largely carried by the holes. Okay. In this case, holes are the majority carriers. Now आता इथं परत 2 शब्द नवीन आले, ते म्हणजे majority carriers आणि minority carriers. If you are going to look toward this diagram, in both the diagrams you are going to observe holes and electrons. Here also there is an electron and holes. Here also there is an electron and holes. But the difference is in the number or the quantity of holes and electrons. Now see what is the sentence. In a p-type material, okay, the holes are majority carriers, which are means what are present in the maximum number, electrons or holes? Holes. Okay, so those means what we can say, those particles are present in a maximum number, it is called as a majority carriers. Okay, so in p-type, holes are in maximum number, that's why holes are called as a majority carriers, while electrons are less in number, so that's why it is called as a minority carriers. कळालं का? परत एकदा सांगते, लक्ष द्या. p-type in p-type semiconductors, holes are maximum in number, that's why it is called as a majority carriers. Electrons are in minimum number, that's why it is called as a minority carriers. So there is a flow of electron because of there is a flow of current because of 2 carriers, holes and electrons. But the amount कोणत्या, म्हणजे इथं इलेक्ट्रॉन जो काही करंट मिळणार आहे आपल्याला, तो दोघांमुळे पण मिळणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स मुळे पण मिळणार आहे, होल्स मुळे पण मिळणार आहे. पण
याच्यामध्ये काय होतं की जो मॅक्सिमम करंट मिळतो ते जे जास्त आहे त्यांच्याकडे जास्त करंट मिळेल ना, इथे होल जास्त आहेत म्हणून जो काही करंट मिळेल तो होल्समुळे जास्त असणार आहे. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज टर्म ॲज अ मेजॉरिटी कॅरियर्स अँड इट इज कॉल्ड ॲज अ मायनॉरिटी कॅरियर्स. नाउ यू टेल मी अबाउट द एन टाइप. नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर करंट इज largely carried out because of इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्सला तुम्ही काय म्हणणार, मेजॉरिटी म्हणणार का मायनॉरिटी म्हणणार? मेजॉरिटी. इथं जास्त काय दिसतंय Majority. तुम्हाला? इथं ज्यांना समजलं नाही त्यांनी बघा, या डायग्राम मध्ये नंबर ऑफ जास्त कोण दिसतं, इलेक्ट्रॉन दिसतात का होल दिसतात? इलेक्ट्रॉन्स. दॅट्स वाय इलेक्ट्रॉन्सला काय म्हणायचं? मेजॉरिटी कॅरियर. मेजॉरिटी चार्ज. आणि इलेक्ट्रॉन्सला सॉरी होल्सला काय म्हणायचं? मायनॉरिटी मायनॉरिटी चार्ज. कॅरियर्स. ना आता मी क्वेश्चन विचारते, इलेक्ट्रॉन्सला काय म्हणणार तुम्ही इन केस ऑफ एन टाइप? मेजॉरिटी. ओके, आणि होल्सला? मायनॉरिटी चार्ज कॅरियर. ओके, आणि होल्सला? मायनॉरिटी. ओके, आणि इलेक्ट्रॉन्सला? फास्ट द्या आन्सर. आणि इलेक्ट्रॉन्सला? मेजॉरिटी. आणि इलेक्ट्रॉन्सला? मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर. ओके, व्हेरी गुड. ना आता इथं तुम्ही एक मला क्वेश्चन विचारायला पाहिजे. तेच आपण पुढच्या स्लाइडला जाऊ. इथं तुम्ही एक क्वेश्चन विचारणं एक्सपेक्टेड आहे मला. काय? ते तुम्ही विचारायचं ना, ज्यांचं लक्ष आहे ते विचारतील. तुम्ही जर विचारलं तर मी म्हणणार नाही बाबा हुशार मुलं आहेत सगळे आणि व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐकतायत. मला तुमच्याकडून इथे एक क्वेश्चन अपेक्षित आहे की मॅडम तुम्ही हे असं सांगितलं पण हे काय आहे असं. काय? इथं कुणालाच काही क्वेश्चन नाहीये का या स्लाइड मध्ये किंवा आधीच्या या स्लाइड मध्ये? इथं नाही. नाही, मग ठीक आहे, चला पुढची स्लाइड बघू आपण. इथं खरं एक्सपेक्टेड आहे, तुम्ही विचारायला हवं होतं मला. बरं ठीक आहे, तुम्ही नाही विचारलं तर मग मी विचारणार क्वेश्चन. ओके, तुम्हाला आहे का कुणाला काही क्वेश्चन? तुम्ही नाही म्हणला तर मग माझ्याकडून क्वेश्चन येईल. तुम्हाला जर क्वेश्चन असेल तर तुम्ही विचारा, मी आन्सर देणार. अरे कोणाला काय काय क्वेश्चन? तुमचं बघा, मी विचारते बाकीच्यांना तुमच्या फ्रेंडला. फक्त तुम्हाला आहे का क्वेश्चन? नसेल तर मी क्वेश्चन विचारणार. इथं आपण दोन गोष्टी करायच्या, एक तर तुम्ही मला क्वेश्चन विचारायचे, नाही तर मी तुम्हाला. तर तुम्हाला इझी कुठलं वाटतंय की तुम्ही मला विचारणं का मी विचारलेल्याचे आन्सर देणं? विचारा. तुम्ही विचारा मॅडम. ओके, नाउ युअर क्वेश्चन इज व्हॉट इज मीन बाय कॅरियर्स. इथे एक वर्ड आलाय कॅरियर म्हणून. व्हॉट इज कॅरियर? वाहून नेणार. So what is mean by majority carrier? What is mean by minority carrier? Okay, बऱ्यापैकी तुम्ही means what you are say correct answer, that is it is nothing but which are able to flow. Okay, carrier means what? Carrier means what? Which are able to flow. But normally, are they able to flow? No. When we apply the external force, in that case only they can able to flow. These nothing but electrons or holes. Electrons and holes ला आपण कॅरियर म्हणतो. का कॅरियर म्हणतो? त्यांच्यात ॲबिलिटी असती फ्लो व्हायची. आता कोणीतरी एकाने सांगितलं वाहून नेणार आहे, एकदम करेक्ट आन्सर आहे. पण काय वाहून नेतात ते? तर चार्ज. ओके, इलेक्ट्रॉन्स कोणता मीन्स काय वाहून नेतात? इलेक्ट्रिक मीन्स निगेटिव्ह चार्ज कॅरी करतात. कॅरियर मीन्स कॅरियर. आणि होल्स काय करतात? तर पॉझिटिव्ह चार्ज वाहून नेतात, म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो? मायनॉरिटी मीन्स काय? पॉझिटिव्ह कॅरियर्स. Electrons is always treated as a negative carriers, while holes are treated as a positive carriers. Why? Because it carry the charge. Electrons having negative charge, that's why it is a negative carriers. Holes is having positive charge, so that's why it is a positive carriers. Very good. Now it is all about the summary, that is semiconductor is divided in two parts: intrinsic, extrinsic. Intrinsic means pure semiconductor, which is nothing but germanium and silicon. So whatever amount of electrons present is equal to number of holes, and that's why it is a electrically neutral. Okay, now extrinsic is again divided into two parts: n type and p type. In case of n type, we are going to add pentavalent impurity. Pentavalent means having 5 electrons in their valence band. Which are the example of pentavalent impurities? That is phosphorus, P, arsenic, Sb, lead, etc. Then again here donor impurity Nd. Okay,
Donor means what? As they are having excess electrons, that's why they are able to donate that electrons. 5 electrons असतात ना, मग त्याच्याकडे एक एक्स्ट्रा राहतो म्हणून ते देऊ शकतात. Okay. Now next one is a p type. P type is called as a trivalent impurity. What is meant by trivalent impurity? Having 3 valence electrons. Okay. Now which are the example of trivalent impurity? That is gallium, boron, indium, aluminium is nothing but the trivalent impurities. Here not a donor impurity, it is called as a acceptor. Okay, because it is having holes. Holes can able to accept the electrons, that's why it is called acceptor impurity. So it's all about just a revision or whatever the basic concept you need to understand, means understand the first point of your syllabus. ओके, हा काही इथपर्यंतचा पार्ट तुमचा सिलेबस मध्ये नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही ते एक्सप्लेन करता तुम्हाला या सगळ्या कन्सेप्ट तुम्हाला एक्झाम मध्ये लागणार आहेत. ओके. नेक्स्ट कन्सेप्ट येते ती म्हणजे पी एन जंक्शन डायोड. नाव आता तुम्हाला पी टाइप क्लिअर झालं, नाव तुम्हाला एन टाइप क्लिअर झालं. येस ऑर नो? Yes. मी टाकलं झालंय. काय कुणाला काही डाऊट आहे का इथपर्यंत? पुन्हा तर माहित चालू आवाज यायला लागला मॅडम, नीट ऐकलं झालं तुमचं. कोणाचे माईक चालू आहे? तुम्ही जेव्हा रिस्पॉन्स द्या म्हणे तेव्हाच तुमचं चालू करायचं. ओके, अदरवाइज म्यूट करत चला. हा, आता येतोय का? हा मॅडम. येतोय आवाज. Okay. Now, P type, you have clear idea about the P type and N type. Now, there are 3 points for the P type. Just revise. P means trivalent. Because of trivalence, holes is created, and because of holes, positive charge. And because of the positive charge, name as P type. Okay. N type बद्दल 3 points काय सांगणार? For N type, we are going to add pentavalent impurity. Pentavalent impurity creates excess electrons. Because of the excess electrons, negative charge is more, and that's why the name N type. Okay. So now when we connect p type semiconducting material with that of the n type semiconducting material, then a new material, means a new what compound is formed, which is called as a p-n junction diode, or it is a diode. Now what is p-n junction diode? Okay, see the definition. A p-n junction diode is a piece of silicon. कुणीतरी एकाने अटेंडन्स घ्या बर का, screenshot. Now, what is meant by p-n junction diode? A p-n junction diode is a piece of silicon that has 2 terminals. 2 end असतात म्हणून याला डायोड म्हणायचं. Why the name diode? Because it having 2 terminals. पहिली गोष्ट. What is p and n? आता रिवाइज केलं 3 पॉइंट सांगून. And what is the junction? That is it is a region of connection between p and n type material. So आता definition बघू. A p-n junction diode is a piece of silicon that has 2 terminals. One of the terminal is doped with p type material and other with n type material. आता तुम्ही एकदा वाचा सगळ्यांनी definition मनातल्या मनात. काय? A p-n junction diode is a piece of silicon. Why silicon?